All the measures that we are going to take will not stop the disease abruptly. It is already here with us. Kagwe amesisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali hazitatoa suluhu la ghafla kwa sasa, akiwataka Wakenya wavae barakoa wakiwa mahali pa umma. Bosco Ambunda, TV47. Ripoti wetu Bosco Ambunda kufuatia matangazo ambayo jana yalitolewa na waziri wa afya. Kuna kisa kimoja kipo Kisii na vile vile Kiambu, na tayari watu wengi wanaonekana kuhofia maisha yao, lakini kubwa zaidi, mpenzi mtazamaji, ndo tunakuelekeza kwamba tafuta nafasi kunradhi ya kunawa mikono yako. Vile vile ukishanawa mikono, kwepa sana kupeleka mikono hiyo katika uso wako, asua masikio, pua na vile vile macho yako. Lakini mkutano wa kutathmini sakata ya shilingi milioni 6 za kukabili corona kaunti ya Bungoma umetibuka kunradhi. Hii ni baada ya Wizara ya Afya na uongozi wa hospitali ya rufaa ya Bungoma kukosa kufika mbele ya kamati ya afya. Sustin Wanji anaarifu. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya afya ya bunge la kaunti ya Bungoma ambaye ni diwani wa Musikoma George Makari, katika majengo ya bunge mjini Bungoma, wanalalama kwamba mkutano huo ulitupiliwa mbali pasipo na ufahamu. Tulikuwa tumeissue summons za kuita watu kadhaa kwa ile pesa ambayo mmesikia kwamba imepotea katika hospitali, ilikuwa withdrawn na hatujajua imefanya nini. So tulikuja specifically kwa sababu tulikuwa tumesummon members of the executive, hospital board, MedSub na accountant to come and explain hii maneno ilienda namna gani. But tumefika na inatushangaza kwamba our secretariat imekuwa withdrawn and there is no explanation. Tony Barasa, mjumbe wa Lwandanya, anadai kwamba gavana Wycliffe Wangamati ana ushirikiano na uongozi wa bunge la kaunti kudunisha kamati ya afya, ila wananchi wanaendelea kuumia. Gavana ndio amecollude na leadership ya assembly kuundermine committee ya health. And I want to tell them, kama kuna deep state Bungoma, we are seeing the deep state here in Bungoma working. The appetite of looting in Bungoma County now, it has reached a higher level. Na tunasema sio hiyo shilingi milioni 6. It is more than that. Wanasheria hao wametaja na kushutumu uongozi wa bunge kuchukua njia mkato na serikali ya county, huku akidokeza kwamba chuma chao kimotoni. I want to call upon the speaker as the chair of the service board katika assembly ya Bungoma. You must crack your whip, starting with the CEO, who is the clerk. If this is the kind of oversight we are going to undertake as a county assembly, then it's very unfortunate. County assembly clerk na governor wanahusishwa kwa ufisadi mtupu kwa Bungoma County. Let speaker come clearly aseme yeye hahusiki kwa hizi, na bure pia yeye nyumba ndio hii inaongojea impeachment ya speaker pia kama anahusika kwa vitu kama hizi. Supporting the current government fine, lakini lazima tufanye our mandate, tupatie watu wale tufikia kura kule nyumbani what is happening. Sasa hapa kama ni mbaya ni mbaya, na tube Bungoma County imeanza. Mwakilishi wadi mjini Bungoma Joseph Maguda ameweka wazi kwamba kamati hiyo ya afya imetengwa katika mikakati ya kukabili janga nzima la corona Bungoma. Hatutachoka, tutaendelea kufuata janga hili tuweze kuona kwamba pesa hizi zimetumika vipi. Ninapoongea hivi, sisi kama viongozi wa mashinani hapa hatuhusishwi hata na gavana kuhusiana na janga hili ambalo limetokea. Wanji Sustin, TV47, Bungoma. Mpenzi mtazamaji, ni taarifa ya nakakejeli kidogo, kwa sababu katika taifa la Kenya sasa hivi tunajua kwamba virusi vya corona vipo. Mbona mtu akuamilie hela ambazo zingefadhili pakubwa pesa? Kupitia Facebook kuna bingwa moja anaitwa James Muridhi, anasema anatazama runinga ya TV47 kutoka Nairobi, akituma salamu zake. Nashukuru sana yule mtu ambaye
unafuatilia runinga TV47 kupitia Facebook, vile vile nitumie arafa ndapeperusha hewani na mbio uko wapi sasa hivi na unafuatilia. Na je, unajitenga vipi na swala la kuwepo kwa virusi vya corona katika taifa la Kenya? Mpenzi mtazamaji, tusonge mbele sasa. Kifaa maalum kimetengenezwa katika kaunti ya Mombasa. Kifaa hiki kinasaidia pakubwa kutoa vieuzi vya kunawa mikono ama viosha viganja. Aswa ni kifaa ambacho ni maalum na imedhaminiwa pakubwa na wadhamini mbalimbali. Gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho alisema haya ni majaribio. Ikiwa kifaa hiki kitafanikiwa, basi vifaa kama hivi vitawekwa katika kivuko hiki, huku pia watatumia teknolojia ya kisasa zaidi kupima joto kwa watumizi wa kivuko hiki kama njia moja ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona. So that we make it known to everybody, hii ni ya kwanza na hii ni majaribio or piloting. Hii ikifanikiwa, we shall announce that nobody shall board the ferry bila kupitia hii. Lakini we will be at a point where we now supply adequate equipment and adequate chemical to be able to ensure that both sides of the ferry, whether you are in the south or here, when you've crossed the other side ama hapa, you will have to go through this equipment, this tunnel, for you to be able to be disinfected. The other thing that I want to announce, the county government felt that it was necessary to be able, even for purposes of statistics, to be able to install an equipment that will tell us temperature ya watu na kuangalia the basics, that anybody that crosses the ferry, tunaweza kuangalia sura yake, capture it on our CCTV, that will be able to read temperature. You know, and there was a case yesterday, Suleiman, let me tell you, when we were putting it up, because we imported it from China, already we could see so many people crossing that had over 40 degrees temperature. Really? Jana hapa tuliona kwamba kuna watu wanavuka, wengine wako na 40 degrees temperature. It worries us. So we want to be able to try and deploy technology where we think it can work. Naye kamishna wa kaunti ya Mombasa Gilbert Kitio alisisitizia kuwa nia yao na wadhamini ni kujali afya za wakazi wa kaunti hii, huku akiwaomba wakazi hawa kufuata maagizo, kwani ni njia moja ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona. Ya pili, ningependa kujulisha wakazi wetu wa Mombasa, tafadhali tufuate maagizo. Ukiona watu hao wote wamejitolea kusaidia, ni kwa minajili ya afya yako na afya ya kila mtu. Kwa hivyo tunaomba kwamba mfuate maagizo ambayo yanatolewa. Ikisemekana ni saa ya curfew saa 1 ianze. Kuna sehemu ambayo tumeona curfew inalegea kidogo, na tutajaribu kukasa hiyo kamba. Mojawapo ni Likoni. Hiyo ni moja wa sehemu ambazo tumeona baada ya saa 1 kuna baadhi ya watu ambao bado wako nje. Tunaomba kwamba tafadhali msingojee mambo ya enforcement. Mwenyewe tu uone ikifika saa 1 ujifungie pale nyumbani. Viongozi mbalimbali na wadhamini wameahidi kujitolea zaidi katika kupambana na virusi hivi, huku kaunti ya Mombasa ikiwa ya kwanza kuweka mikakati ya wakazi wake, hasa wale wanaotumia kivuko hiki kwa kutumia teknolojia zaidi katika vita hivi dhidi ya kirusi cha corona. Kutoka kivuko cha ferry kaunti ya Mombasa, nikiarifia runinga ya TV47, mimi ni Mohamed Atib Abdallah. Mpenzi mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu Mohamed Adib Abdallah kutoka maeneo ya Mombasa. Ni tumia nafasi kupitia 2207 na vile vile kupitia Facebook. Niambie unatazama runinga ya TV47 ukiwa wapi. Bila shaka ndasoma hewani, na vile vile na kusihi kwepa sana mtagusano haswa wakati huu wa virusi vya corona katika taifa la Kenya. Waandishi wa habari hiyo jana walikwenda moja kwa moja katika kituo cha upelelezi ama katika ofisi za upelelezi kule Nakuru, baada ya mmoja wao kupelekwa katika kuagizwa kufika mbele ya ofisi hizo. Hii ni baada ya mwandishi huyo habari kuchapisha taarifa za kusitishwa kwa shughuli katika kambi ya jeshi ya Lanet. Wanahabari katika kaunti ya Nakuru
walifika katika afisi za upelelezi wa jinai kuonyesha umoja kwa mwenzao waliagizwa kufika katika afisi hizo kutokana na kuandika na kuchapisha taarifa kuhusiana na kusitishwa kwa shughuli zozote katika kambi ya jeshi ya Lanet. This morning we have appeared before the County Criminal Investigations Officer, Senior Superintendent Mwenze. He had summoned Daniel Chege together with Julius Chepkwony of the Standard Media Group, following a story published by the Standard Media Group through their daily paper, The Standard, on Sunday. Of concern to the County Criminal Investigations Officer was the source of the information, particularly the figures of 50 people who are mentioned in the story and a number of other stories there. From the perspective of the CCIO, that is the Criminal Investigations Officer at the county level, the story was likely to send panic, the story was likely to cause shock, and the story was likely to cause a scare, not just in the country, but it was also going to send signals to the enemies of this country that the military in this country is besieged. Of course, Daniel Chege, together with Julius Chepkwony and the editor who is here with us, Alex Kiprotich, were able to explain the source of the story. They were able to explain the intention when the media published the story. They were able to explain that the purpose of the information really was to inform the public that we have cases of COVID in Nakuru, and there were possibilities that people of Nakuru and Kenya at large, if they were not going to be very careful, were going to contract the disease, because the disease had already been confirmed in Nakuru. There were 2 cases, and those confirmed cases, or at least one of the confirmed cases, had contact with quite a number of people within the vicinity of Nakuru and around Lanet Barracks. Kwa kauli yake, katibu mkuu wa chama cha wanahabari Bwana Kioko akidokeza kuwa wanahabari wana jukumu muhimu la kujuza umma kwa taarifa ibuka, na hivyo wanafaa kulindwa bila kubaguliwa. Security agencies have been militarizing, the fight for the COVID-19 fight, and we are saying that is not the best way. The best way is to have every stakeholder, being brought, close. And every Kenyan here is a stakeholder, and the best way we think that can be done is by dissemination of the right information, and the media actually play a very good role. So actually the best way is to make sure that we embrace journalists. Let us not clobber them. Let us invite them, just pass across information. When you see them there, security agencies should actually be the ones protecting journalists, not being a source of harm to them. Nikiarifia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Wanasema kitu kimoja, kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Bila shaka ni waandishi wa habari wakishikana mikono kuhakikisha kwamba nguvu zao za waandishi wa habari hazikandamizwi pakubwa. Mpenzi mtazamaji, kule Kisii, Wycliffe Siko ameandaa taarifa kuhusiana na kutakikana kuimarishwe biashara za kutengeneza nguo humo nchini. Serikali kuu imekuwa ikishinikiza Wakenya kuweza kuzingatia kununua na kuuza bidhaa zinazoundwa humu nchini kama njia moja wapo ya kukabili janga la corona. Ni hali ambayo iwapo itazingatiwa na Wakenya, basi taifa hili litaimarika kiuchumi kwa kuinuana Wakenya kwa Wakenya wenyewe. Katikati mwa jiji la Kisii tunamkuta John Maina kwenye kazi akiwa na wateja. Ni mfanyibiashara ambaye ameibuka kuwa mashuhuri katika kushona mavazi aina ya jeans. Wateja wake waume kwa wake, ila wao pia wanahisi makali ya uchumi unaodorora kutokana na janga hili. Hii tangu hii ugonjwa ianze, wengine walianza kusema kwamba iko na unasabata kama umechukua ugonjwa. Sasa tangu tukuja hapa, unakuja hapa unachagulia kitambaa, alafu unachukua measurement, unapima ile nguo yenye inakutosa. Sasa hii tunapata changamoto sana kwa hao watu wenye walikuwa wanafanya biashara huku, wote hawako sahi. Sasa tunaangalia watu wenye wako na maduka, at least wanakuanga na manguo. Alipoanza biashara hii alikuwa akiagiza nguo na vitambaa, ukipenda material kutoka nchi za nje, ila sasa yeye huagiza tu material kisha kushona vazi kulingana na mtindo wa mteja. Lakini sasa tangu hii corona hiwe hakuna usafiri, sasa hatupati hiyo mali kutoka nje, na ile ambayo ilikuwa imebaki in the country wana supply nazo wameongeza bei.
Ni biashara ambayo ameifanya kwa miaka mitatu sasa, ila tangu virusi vya korona vilipoingia nchini, biashara hii yake imetikiswa pakubwa. Kile kilichonituma nianze kazi ya biashara hapa, nilipoangalia zile nguo zinatoka nje, zilikuwa hazishoni kulingana na vile watu wanataka katika soko. Na kwa vile nimekuwa exposed na upande wa export, nikaona ni heri na sisi tuanzishe hiyo kazi hapa Kenya, because hata zile ambazo zinauzwa nje za nje zinashonwa hapa Kenya. Ipo haja ya serikali kupambanua fikra na kuona jinsi ya ubunifu wa humu nchini utafaa wa Kenya wakati huu na siku za usoni. Kama sasa serikali ilisema buy Kenya, build Kenya. So ni better tufanye kazi yetu sisi wenyewe. Na ndio tumeanza kufanya. Tukiangalia katika South region ya Kenya, ni Kizi Jeans Designers peke yao tunashona jeans. Swala la corona ingawa ni janga ulimwenguni kote, katika nchi ya Kenya mambo ni tofauti, kwani limefanya Wakenya kuwa wabunifu. Na hata hii leo hapa katika kaunti ya Kisii, Wakenya wanajumuika hapa katika soko ama duka la kuunda mavazi ya jeans ili kupata nguo ambazo zinaundwa katika nchi hii, mbali na nguo ambazo zilikuwa zikitolewa katika nchi za nje. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Mpenzi mtazamaji, huyo ni Wycliffe Siko. Kulingana na tathmini ambao unafanywa na John Hopkins, chuo cha John Hopkins, inaonyesha kwamba tayari watu ambao wameambukizwa virusi vya corona kote ulimwenguni kote ni 1,130,141, na vile vile vifo ambavyo vimetangazwa ni 82,119 katika mataifa 184. Ni taarifa ambazo tunafuatilia mpenzi mtazamaji, lakini nakusihi sana wewe, kama umepata nafasi pakubwa kwa kukwepa kuwepo virusi vya corona sasa hivi katika taifa la Kenya, salia nyumbani tafadhali, kwa sababu wazo hili ama wito huu tunakuita wewe mwenyewe upate nafasi ya kusalia nyumbani. Virusi vya corona vipo na ni kwa kweli vipo. Tunakusihi sana wewe mwenyewe jitunze, salia nyumbani. Watoto vile vile hakikisha kwamba warandarande watembei kutoka nyumba moja hadi nyumba nyingine. Hakikisha kwamba wanapata nafasi ya kusalia nyumbani. Lakini mpenzi mtazamaji, kupitia Facebook TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @TerryManuel21, na vile vile kupitia 22047 tuzungumze pamoja, au niambie unatazama runinga ya TV47 ukiwa wapi sasa hivi. Matangazo ya runinga ya TV47 yapo mubashara kupitia Signet, na tunashukuru sana kwamba unapata nafasi sasa ya kurejea moja kwa moja kufuatilia matangazo haya. Lakini kwa sasa tuende katika mapumziko, na kushukuru sana kwa kuendelea kusalia kufuatilia runinga ya TV47.